Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The parents of teenager late Siddhi Naik said they will not allow the police to close the murder case and demanded justice for their daughter. Reacting sharply to the news that Crime Branch had filed a closure report in his daughter Siddhi Naik's murder case, her father Sandeep Naik said, "We will not allow the police to close the case. We want justice." Speaking to the media, Sandeep Naik demands a CBI inquiry into this. Crime case close सुद्धा केली नो आमचे तारा केलकारा खंय ना खंयची फुडें व्हरतली आनी आयज म्हाका न्याय मेळटलोच म्हणून म्हाका खात्री आहा जो राजी देसाई कोण न्हू केस क्लोज करपाक आतां डायरेक्ट सांगता तेणी व्हरून आर्मरीन दवरल्या केस आनी कांयच करूं ना तांकां फुकटचो पगार खातात लाख भर कितें करतात जशे गोंयचे चेडूं धाकटुले चेडूं मेला आनी हेंच्यांनी आजून एक्शन घेवं कितें हेंचो फायदो आहा आख्खे जवळ कालांगूट पुलीस स्टेशन कितें केलां हेंच्यांनी दपडून दवरल्यात यो वच आमकां यो वच आजून मोबायल दिवंक ना आनी केस क्लोज करतात तुमचें केन्ना बरें जावचें ना नाल्यार देव पळयतलो म्हणून हांव असो जाला तांकां सगळी खबर आहा ते मेन सूत्रधार त्याच्या शिवाय हांव कोणाकूच हेपडे म्हाका आमकां एक चेडूं तुजें हेजें जाल्यार आनीक भुरगीं ना हेणी पडला ल्हानाचो बरें हेणी केला हे कोण सांगपाक तेणी प्रगती पी आसा सगळे तेणी वाट लायला म्हाका तूं सांग हांवें तेन्ना ताका विचारलेलें बांबोळे आगो तूं डायरेक्ट बॉडीची हाडला तेजे कपडे खंय कपडे सोदूंक लायला कपडे आसा तूं बॉडी कशी हाडला म्हाका आपोवंक नाका आसलो उपता हितून मेळ्ळा मरे बॉडीचे हे मेन सूत्रधार प्रगती पी आसा आनी कोणूच म्हाका लागना ताका मेन व्हरांक जाय म्हाजे तेचेर खूब आरोप आहा ताका कालांगूट पुलिसान रिजायन डायरेक्ट ताका विचारलें मेन तूं कितें तें कितें उलोवं नाका म्हणून आनी सच्यान सांगता तुका गजाल एलवीन दिसा पी आय पयलो आसलो मागीर रापोस आसलो रापोसाक एलवीन दिसाक आनी हांकां प्रगती पी एसाक आनी म्हापसा विभाग हांकां चौगांयक खबर आहा चेडवाचें कितें जालां आनी कितें जालां म्हणून तेणी तपडून केस दवरली हांव आतां अशें म्हणटा की कालांगूट पुलिसांनीच त्या चेडवाक मारला डायरेक्ट सांगता कालांगूट पुलीस सगळे जागा भेटी आहा म्हणून त्या चोराक दिनात सापडून येदेशा कालांगूट बिचार चेडूं पडटा जाल्यार ते कशें केलां कितें केलां कोणी हाडून उडयला हें तांकां मेळना जाल्यार म्हाका तूं सांग राज येवपाचो न्हू आनी हो तो कितें सांगता म्हाका क्रायमांतलो राजू देसाई तुज्या प्रोसेसा प्रमाणे सांग म्हणटा चेडूं कशें हांवें तेन्ना ताका सांगलें की कप्प्या सकयल जाल्यार ते जगें नासलें उक्त्या जाग्यार पडलेलें आहा आनी आख्खी रात खंय गेलें तेचें कोणी तरी हाडून मारून ताका उडयला तूं कितें म्हणटा हेचेर तो 1 नंबर फटींग तेणी आरमारीन कितें दवरल्या पळय फायल व्हरान तेचें चेडूं वचूंक ना म्हाजें चेडूं गेला ताका सांगपाक कांय न्हू तेणी ल्हानाचें वर करूंक ना. Prasad Polchi for Herald TV. In a shocking incident, 4 persons were placed under arrest by Vasco police for allegedly sexually assaulting a minor girl. Vasco police on Wednesday arrested 4 persons for allegedly sexually assaulting a minor girl. A 17-year-old girl complained about the incident and informed the police that 4 persons physically assaulted her. 4 persons are placed under arrest by Vasco police for allegedly raping a minor girl. On 11th August, one mother of minor child has lodged the complaint at the police station that her minor girl, is missing from the house in the night of 11th August. So accordingly, being a girl was minor, we registered a kidnapping case under section 363 IPC and section 8 of Goa Children Act against the unknown culprits. And we started our investigation. During the investigation, I formed the teams to search the minor girl as she was missing. And we were managed to trace the minor girl yesterday, and
After tracing the minor girl, we recorded the statement of the minor girl before the NGO. And after recording the statement, it was revealed from the statement of the minor girl that four accused persons has sexually abused the said minor girl independently on different occasions. Out of the four accused, one accused has sexually abused her last year in the month of August 21 and again in the March 2021, who used to work as a driver at the house of the said minor girl. And these three accused sexually abused her since she is missing from the 11th on different occasions independently. So in this connection, we added the section 376 of IPC read with section 34 and section 4812 of POCSO Act. And further, we started our investigation. All the four accused took the advantage of the victim being the minor girl, as she was minor girl, and sexually abused her. So presently, we have arrested four accused persons in the crime. And our further investigation is in progress. The names of the four accused persons are Mukund Rawal, age 35 years, Guru Venkatesh Guruswamy, age 30 years, Kush Jaiswal, age 30 years, and Aftar Hussain, age 23 years, all resident of Vasco. So when the girl was missing, she left the house, and when she left the house, these three accused persons, one of the accused is her driver. She had sexually abused her for last 1 year back and in the month of March. But these three accused took the advantage of the said minor girl being a minor girl and sexually abused the said girl. So presently our further investigation is in progress. So the children kidnapped करून खंय व्हेल्ले अशें कितें कळ्ळां outside Goa and how old is the minor girl? She is 17 years old and she was this is not out of the Goa, but this happened within the jurisdiction of Vasco police station. Kiran Borkar for Herald TV. The lawyers from Bardez may boycott the office of MAPSA Sub-Registrar Office due to nagging delays in online approval of registration of property documents. Delays and what they call unnecessary harassment has irked the lawyers, they stated. Bardez lawyers may boycott MAPSA Sub-Registrar's Office. They allege nagging delays in online approvals of property documents. The State Registrar's Office stated that the delay was due to too many deeds being submitted online. इनऑर्डिनेट डिले जाता. आता सिस्टम कशी आशिल्ली ही NGDRSच्या पयलीं आमी डायरेक्ट वताले आनी डॉक्युमेंट्स तो चेक करतालो सब रजिस्ट्रार आनी अर्द्या वरा भितर कामां जाताली त्या टायमार. पयलीं ही सिस्टम घालिल्ली टू मेक इट फास्टर. पण पळयत जाल्यार सगळी जबाबदारी एडवोकेट आनी पब्लिकाचेर घाल्या फिडिंग द एंट्री. म्हणजे सगळे जे डिटेल्स ऑफ द पार्टी आसा, प्रॉपर्टीचे आसा, सगळे फीड करपाक 1.5-2 वरां वता. तातूंत ती सायट सारखी चलना, मदीं मदीं ऑफ जाता आनी परत तुका स्टार्ट करचें पडटा. सो हें सगळें करून प्रोसेस कसो आसा, पयलीं तूं ड्राफ्ट धाडटा सब रजिस्टराच्या कंप्युटराचेर तांच्या सिस्टमान वता तो कितें तरी जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार क्वेरीज रेज करता. क्वेरीज रेज करतकच त्यो सेटल करतकच क्वेरीज एडवोकेट परत वचून थंय सेटल करता. मागीर तुका अपॉइंटमेंट मेळटा, फायनल अपॉइंटमेंटाक एकदां तुजो भायलो क्लायंट आसता फ्रॉम आउटसायड गोवा, ते सगळे जोडून येवन थंय येतकच लास्ट मिनीट परत ऑब्जेक्शनां काडटात सब रजिस्ट्रार. अपॉइंटमेंटांतल्यान विदाउट एनी ऑब्जेक्शन येता. obstruction or objection, direct stamp duty, registration fee. It is a cash cow for the government. But तांकां ते why so many hurdles are being created ते कळना. टायमार खंयचीच गजाल जायना. इवन 15-20 दीस 25 दीस एके थोडे दीस पयलीं म्हयनो वतालो अप्रुवलाक, प्रिलिमिनरी अप्रुवलाक ड्राफ्ट धाडटकच. सो जर तांचे कडेन जर वर्क फोर्स कमी आसा एटलीस्ट इनक्रीज द वर्क फोर्स न्हय जर जायना जर जाल्यार. कारण अल्टिमेटली पब्लीक इज सफरींग, एडवोकेट्स आर सफरींग आणि टायमाचो जस्ट शियर वेस्ट ऑफ टायम जाता. फायनल अप्रुवलाचे सुद्धा सब रजिस्ट्रार पयलीं सगळे डॉक्युमेंट आणि ताचे बरोबर धाडलेले ते डॉक्युमेंट चेक करता बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस. फक्त टायम वेस्ट जाता, एब्सोल्युटली टायम. ऑनेस्टी म्हणजे डज नॉट मीन यू कॉम्प्रोमाइज एफिशियन्सी. यू हॅव टू बी एफिशियंट अँड इन अ टाइम बाउंड मॅनर सर्व्हिसेस हॅव टू बी डिलिव्हर्ड. Prakash Kadekar for Herald TV.
Chief Minister Pramod Sawant said Goa had become the first state to have 100% Har Ghar Jal certification under the Jal Jeevan mission of the Union Ministry of Jal Shakti. The Public Works Department Goa implemented the mission, bringing the tap water connection to every household in Goa. Interestingly, a similar claim and certification had been made in June 2020, where the Union Minister of Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, wrote to the Chief Minister of Goa expressing his happiness on the state's annual action plan, AAP, to provide 100% functional household tap connections. Chief Minister Pramod Sawant has said Goa has become the first state to achieve 100% Har Ghar Jal certification. Public Works Department Goa implemented the mission, bringing the tap water connection to every household in Goa, CM said. A similar claim was made in June 2020. Then it was said Goa had earned itself the unique distinction of becoming the first Har Ghar Jal state in the country. Goa is supposed to have successfully implemented 100% functional household tap connections in covering 2.30 lakh rural households. The centre has allocated 3.60 lakh crore rupees to provide tap water supply to every household in 5 years. 60,000 crore rupees has been allocated to Har Ghar Jal in Union Budget 2022-23 to provide tap water to 3.8 crore households. The Chief Minister's bravado that Goa state is the first state to receive the award of having 100% Har Ghar Jal. But he gives a twist to it by saying at the end that the PWD has successfully managed to implement that every house has a water tap connection. Now this, that every house has a water tap connection, I cannot dispute because I am not having the real facts. But however, the fact remains that every house does not receive Jal, and those that receive Jal is undrinkable water. Can this be denied? Bureau Report, Herald TV. 400 metric tons of tur dal rotted and 200 metric tons of sugar melted in the Goa government civil supplies godowns during the pandemic. Why was this foodstuff not distributed to the poor and the needy during the pandemic? Opposition Congress has questioned. Pandemic was a time of dire need due to short supply of foodstuff. They demanded an inquiry into this major lapse. Why was tur dal allowed to rot and sugar allowed to melt during COVID pandemic, asked opposition. Why was this foodstuff not distributed to the poor and the needy during the pandemic? Congress demanded an inquiry into this major lapse on the part of the government. Around 400 tons डाळ पिड्डार जाली आणि 200 tons शुगर मेल्ट जावन गेली. तर हांव फक्त इतलेंच म्हणटा, ही कित्याक लोकांक पावना? जो कितलो गरीब लोक आसलो आसतलो त्या टायमार सफर जावन कोडू चाव पिला आसतलो, शुगर ना म्हणून, घरान साखर ना म्हणून, दाळ ना म्हणून बरे तरी दाळ खावना आसतली, बेश्टी सुकें शिजयला आसतली ती. पूण ही आतां इतली दाळ, हें आतां कोणी कितें केलें, कोणी बंद केलें, हें तांकां हें करपाचें, सप्लाय करपाचें, कोणी तांचेर ऑब्जेक्शन हाडलें, कोणी ते लिपोवन दवरल्यो, तें आमकां कळोंक जाय आशिल्लें. आतां आमकां कांयच कळना कित्याक हो BJP गव्हर्मेंट पळय चलयता तें आमी आतां कित्याक लागून. Prasad Polji for Herald TV. Social activist Shankar Polji and his colleagues on Wednesday petitioned the deputy collector for the removal of the national flags from houses after the culmination of Har Ghar Tiranga initiative. Polji said the ignorance cannot be an excuse for people to insult the national flag and has demanded the authorities to take immediate steps for the removal of these flags. Social activist Shankar Polji petitioned the deputy collector for the removal of national flag from houses. Polji said that ignorance cannot be an excuse for people to insult the national flag. The flags had to be removed after August 16th. सरकारान हर घर तिरंगा हो इनिशिएटीव घेतलेलो, ओके, आणि सगळ्यांनी आपापल्या घराचेर तिरंगा लायलो. आता तिरंगा लावन तो आता काडपाचो हे इन्स्ट्रक्शन सरकारान दिला काय ना हे आमी आता विचारपाक येयल्ले. सो आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिला की तुमी जे आता सगळ्या लोकांक घराचेर लावपाक लायल्या, लोक गाडयांचेर लावन भोंवता,
खंय खंय नाका नाका थंयसर आमकां तिरंगा दिसता. ओके, लायले ही बरी गजाल, पूण सरकारान तांकां हेंय सांगपाक जाय आसलें की बाबा दुसरे दिसा ते काडा म्हणून. पूण आयज सगळे कडेन वयता थंयसर लोकांच्या घराचेर तिरंगा दिसता आनी वायट परिस्थितीन वांकडो जाल्लो आहा आनी कितें जाल्लेलें आहा आनी पळोवपाक सुद्दां वायट दिसता. आयज तुमच्या पार्टेंचे जे फ्लॅग आहात न्हू तेंचो कसलोय अनादर जाले उपकारता, आमकां पडोवन गेलेले ना. म्हाज्या राष्ट्रध्वजाचो अनादर जावपाक जायना, अपमान जावपाक जायना. कितें ह्या राष्ट्रध्वजा खातीर लोकांनी बलिदान दिलां, शहीद जाले लोक. कितें आनी तुमी आयज ज्या पद्दतीन आयज तिसरो दीस मरे, तिसरो दीस म्हाका सरकार कितें करता, हातीर हात धरून बसले. हे मंत्री संत्री आहा ते कितें करता, वाटपाक येयले मरे दाराचेर. जबरदस्ती लोकांक तुम्ही दिले, कळ्ळें तुका. आयज त्याच लोकांक इनिशिएटीव घेवन सांगा मरे, सिंपल एक तरी पुलीस स्टेशनाचेर सांगा, डेप्युटी कलेक्टरान इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय. नाजाल्यार जे कावन्सिलर जो फ्लॅग घराघरांनी दिवपाक गेले न्हू तेच कावन्सिलरांनी घराघरांनी वचून सांगपाक जाय आतां ते फ्लॅग काडा म्हणून. सिंपल इतलेंच जर सरकाराक जर करूंक शकना न्हू जाल्यार तुमी आनी कसले कामाक बसले थंयसर. सो आयज आमी सिंपल एक मेमोरंडम सबमीट केला की हे जे फ्लॅग आहात ईच अँड एवरी घरान आख्ख्या गोंयान कितें ते काडपाचे म्हणून. आनी हो इनिशिएटीव लोकल आमदारान घेवपाचो, मामलेदारान घेवपाचो, आमच्या म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनान घेवपाचो, डेप्युटी कलेक्टरान घेवपाचो आनी ह्या कावन्सिलरांनी घेवपाचो. इनिशिएटीव घेया आनी जाता इतले बेगीन हे फ्लॅग काडा. तेंचो अनादर जावपाक जायना. आमी सुद्दां घराघरांनी वचून सांगतले लोकांक की फ्लॅग काडा म्हणून आनी बरे भशेन फोल्ड करून तो तुमी घरान थेया म्हणून. Kiran Borkar for Herald TV. Perne police arrested Shafiq Shubadali Sheikh, 24 years old, a West Bengal native, for allegedly killing his colleague at Deolwada, Dhargal. Now the Perne police has arrested Shafiq Sheikh, 24-year-old, a native of West Bengal, for allegedly killing his colleague at Dhargal. Now the highlights of this case are that the Perne police has arrested this person for allegedly killing his colleague in Deolwada in Dhargal. Now, according to the Perne police station inspector Dattaram Rawat, the incident occurred on the Independence Day between 2 in the afternoon to 6 in the evening at Deolwada in Dhargal, where the accused committed the murder of his roommate, Dena Prashana Tudu, 38, who is also a native of West Bengal, by assaulting him with a hard and blunt forced object over the body and thereby causing his death. The accused person was apprehended by a police team and brought to the police station. The accused is placed under arrest under Section 302 of IPC. P.I. Rawat is further investigating this case. A story by Makbul for Herald TV. Panjim witnessed chaos over the allotment of stalls for the Ashtami fair. People question the illegalities taking place concerning the forms handed out by the Corporation of the City of Panaji, CCP. However, CCP councillor Bento Lorena stated that forms for this fair are offered on first-come, first-served basis, while the priority is given to traditional furniture vendors. The CCP Commissioner Agnello Fernandez refused to speak regarding this issue. Panjim witnessed chaos over the allotment of stalls for the Ashtami fair. Watch. आम्ही आता हे करता न्हू ही फेरी मेंशन आता डिसेंबराची फेरी आसता पळय तेन्ना ते फर्निचरवाले येना, हे पाट ते फर्निचरवाले येता आनी ही फेरी तेंची फर्निचरवाल्यांची ट्रेडिशनल. सो तेंकां पयले दिवचे पडटा. तेंकां आमी मोर देन 200 तेंकां दिल्या. सो दुसऱ्या हांकां आनी दिले ना ती जमन के अंदर सुलित कांडा चला माना 300 निघाला जायचे म्हाका 450 फॉर्म दिली 450 तुम्ही सांगता की 200 तुम्ही आता दिला 450 देऊ ना 450 करू ना आम्ही 400 450 तो कोणे दिला 400 फॉर्म हे तो तितून आम्ही हेका दिल्या ट्रेडिशनल फर्निचराक दिल्या. मागीर ते हे बसता न्हू पाट बा घेवन बसता पळय तेंकां दिल्या. आनी मागीर आमचे लोकल कोण कॉर्पोरेटर आसले तेंचे वार्डांनी कोण कोण आसता पयलीं ताका घेयना आसले लोकल, हे पाट त्या लोकलांनी घेतल्या. पर हेड कितले एका मनशाक कितले सर? एकूच फॉर्म त्या दिसा एक मनीस आसलो तो 16 नंबर आसलो तेचो कितें तरी 16 नंबरार आसलो तो घेवपाक फॉर्म. तो सांगता की हांव मॉर्निंगासून रावला पण म्हाका एक बी फॉर्म गावूंक ना. म्हाजो नंबर 16 आसलो. कित्या खातीर सर अशें? तेका घेवन दी न्हू पळय आमी कितें केलां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दिल्या. आमी हे टोकन दिवंक ना आसले 16 नंबर और 10 नंबर फर्स्ट कम. तूं जाणा लुटी गेले आनी कोण भितर न्हू आमी वयर बसून फॉर्मा म्हणटाले आमचे हे
एडमिनिस्ट्रेशन हें आहा पळय ते वयर वचोन फॉर्मां मांडटाले सो ते लुटोन कोण भितर येयले आतां आमी 16 नंबर हाटी उरलो आनी 200 नंबर फुडें गेलो वी कॅनॉट टेक दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इतकी कन्फ्युजन जावपाक कारण कितें इतकी कारण कांय ना प्रॉब्लम कितें जाला हे सप्ताक आसता न्हू सप्ताक व्हडली एरिया वास्को थिंगासर ते भरपूर स्टॉलां ते सगळे हिंगा येता पूण तेंकां सगळ्यांक आमच्यानी एकोमोडेट करूंक जायना न्हू आमच्यानी कितल्यांक जाता आतां तुमी पळय 400 स्टॉलां 400 स्टॉलांत कोणाक आहा पळय तेंचे तुमी तेंचे हें घेया मरे तेंकां गोंय मेवला ओके. आनी एक सर म्हाका एक सांगा की ह्या फेरीन कितें गोंयकाराक कितें अशी कॅटेगरी आसा कितें पर्संटेज आसा की गोंयकाराक आमचे इतले आनी अशें भायर फर्स्ट टायम गोंयकार फुडें येयल्या तेंकां आमी स्टॉलां दिल्या फुडले फावट आमी तेंचे हें करूंक शकता स्कीम करूंक शकता. आतां रायट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आतां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दिलेले आहा आमी गोंयकाराक अशें प्रायोरिटी बीन कांय ना स्पेस हे पण कांय करूंक ना आमी हे फर्स्ट गोंयकार फुडें येयल्या तेका लागून फॉर्मां आमी तेंकां दिवची पडली गोंयकारांक. आनी कितले लेफ्ट आहा कितले बाकी आसा ना रे आनी फॉर्मां ना रे सगळीं दिली आमी हय सगळीं दिली फर्निचर वाल्यांनी थिंगासर कितली घेतल्या ती पळया तेंचीच घेया मरे भायर मरे फर्निचर वाल्यांनी इतली तुमी कितें करता काय म्हण आमी तेंकां सांगलें उणी करा म्हण ते म्हणटा ना नाल्यार आमी सोडून वयता फेरीत नाका ही तर हेजी फर्निचराची फेरी ना जाल्यार फायदो कितें. Prasad Bolji for Herald TV. Due to the cyclonic activities taking place for over 15 days, fishermen in Karanzale are unable to venture into the sea for a fresh catch. To add to their woes, dirt with garbage comprising of plastic etc. is washed onto the Karanzale shore each year. The fishermen have requested the authorities to pay heed to their plight and to clear the washed up dirt. For over 15 days, fishermen of Karansalam are unable to venture into the sea for a fresh catch due to cyclonic activity. To add to their woes, dirt with garbage comprising of plastic etc. is washed onto the shore each year. कितले दीस जाले तुमी आतां एक बंद दवरला तुमी रापूण? आमी आतां बंद जाले 15 दीस मायल जाले. ओके. कितें रिजन? ड्यू टू ते सायक्लोनाक लागून आमकां आमचे नेटां ऑपरेट करूंक मेवना आनी दुसरें म्हणल्यार हो कचरो येता तो वर्सां वर्सां येता पूण तो कचऱ्याक लागून आमकां ती आमची नेटां ऑपरेट करूंक मेवना. हांव सरकारा कडेन मागता कितें हो पळय कचरो पळय येता तो कचरो लो टायटाचेर वयर पडटा तेन्ना सरकारान मातसो तो यत्न करून काडपाचो कित्याक आमची नेटां आमकां ऑपरेट करूंक मेवना आनी आमी ट्रेडर फिशरमॅन आमी सिजन वायज आमी बॅन पिरियडाक आमी वयर आसता आमकां सिजन वायज आमकां आमची नेटां ऑपरेट करूंक मेवना कित्याक कारण हें पळय हो कचरो थिंगा सगळे दोरी उदकान आसता कित्याक तो येयले म्हणून आमकां आमचें टर्न बाय टर्न आमकां आमचें नुस्तें ऑपरेट करूंक मेवना. सो हांव सरकारा कडेन ट्युरिजमा कडेन मागता मातशी हिंगा येर आमच्या कोस्टल एरिया कारान जाल्यार ट्रेडर फिशरमॅनाक मातसो हेल्प करचो कित्याक हो कचरो येयत जाल्यार हो पुरवता तितलो तो वयर सरता आनी लो टायटाचेर तो वयर पडटा तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता मातशें ट्युरिजम मिनिस्टरान हो हेल्प करून हो कचरो वयर उडोवचो कित्याक हो कमी जाता तितलो आमकां आमची नेटां ऑपरेट करूंक मेवता. हो इतलेंच हांव सरकारा कडेन मागता विनंती करून. हय आतां सद्याक हिंगा कारान जाल्यार वेदर बरें आहा पूण प्रॉब्लम कितें एवरी इयर ही गार्बेज येवन आमकां सोतायता आनी आमचे कोण प्रॉब्लम हिंगा पळयना. आतां सगळे आमी काम धंदो कांय ना नुस्तेकार नुस्तें मारूंक नुस्तें मेवना हिंगा सगळे ते रांपोण तर मारत जाल्यार सगळे ही गार्बेज येता आनी पॅक जावन आमचे रांपडी बांबडी फुटोन वयता आमकां कितलेंच लुकसाण येयलां आतां गेले फावटी कोण पळयना ही गार्बेज पूण कोणें गोवोरमेंटान हें सरकारान काडून पळोवंक जाय न्हू. आमी फकत सरकार कितें म्हणटा फकत ट्युरिजम हें पळय ट्युरिजम पळोवंक जाय तुमी हिंगा कितें येता तें काम करता त्या मनशांक काम करूंक मेवना सगळे प्रॉब्लम आमकां वेदर प्रॉब्लम जाले वेदर प्रॉब्लम जाल्यार आतां पळय हे सगलो हो मोव कचरो सगलो हे वेदर हे थंड जाल्यार आमकां येता हिंगा. ओके. सो तुमकां जर सरकारान सांगलें तुमी तें हातान घेत जाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्ट सरकारान तर आमकां तर कॉन्ट्रॅक्ट लोकांनी इवन दीत आनी भायल्या पार्टी आमकां हे कॉन्ट्रॅक्ट दिता आमकां तर सगळ्या हे फिशरमॅनांक तो दीत हें एकदम बरें जातलें कित्याक हे लोकल फिशरमॅन जाणा कित्याक तेका आयडिया आहा कितें कोयें काडपाचें कितें काडपाचें हे भायल्यांक पळय कॉन्ट्रॅक्ट दिता ट्युरिजमाक ते आमच्या गोंयच्या लोकांक जावं त्या नुस्तेकारांक ते बरें तेन्ना बऱ्यो ते आमकां बरी आयडिया आहा ते काडपाक आनी बिचूय बरो हे दिसतलो क्लीन उरतलो. Sagun Gowdy for Herald TV.
The Zito Archery Club organized an archery tournament at Panjim. The tournament had 30 participants of all ages competing to win in 3 categories: the bare bow category, the bullseye category and the recurve bow category. The Zito Archery Club organized an archery tournament at Panjim. The tournament had 30 participants of all ages competing to win. Krisha Gankar and Dhruv Naik were the highest scorers in the bare bow category. Aparna Nagvekar scored the highest among girls and Rajat Kotlekar scored the highest among boys in the bullseye category. Krisha Gankar and Aditya Raj Thakur were the highest scorers in the recurve bow category. Promising archers were Krisha Gankar and Dhruv Naik. I am an archer and I am learning in the Archery Club. My future is to be an archer. This is my sister and her name is Yana. She is also going to be a Girls, you all come here. My name is Ridan Goel and I am learning archery from Zito Archery Club, Goa. I participated in the under 10 years Field Archery Association. My future plans are to be a successful archer and be the world's best archer. Zito Archery Club is the only club in Goa who promotes archery by providing bows, arrows from the club side. I want to develop archery and bring #1 sport in Goa. Inasia Narona for Herald TV. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.